Buenas tardes, hermanos. Good evening. Espero que esta tarde tenga usted el corazón dispuesto y la actitud adecuada para escuchar algo más de la palabra de Dios. So good that you have such a great attitude and ready with your hearts to hear more from the Word. Quiero compartir algo que pertenece y tiene su apoyo en Colombia. Wants to share with you something that, well, it has to do with it, the work, the support in Colombia. Por eso lo primero que quiero hacer antes de continuar es darle gracias a Dios por ustedes acá en esta iglesia. Before he begins, he'd like to say thank you so much for your support. Porque sin su valioso apoyo sería imposible trabajar full tiempo en Colombia para predicar. Without your support, it would be impossible for him to work full time in the Lord's work in Colombia. Muchas gracias, hermanos. Many, many thanks. Yo quizás ya conocen Colombia. Maybe you already know Colombia. Okay. Sigue. Colombia tiene tres ciudades importantes: Bogotá, Medellín y Cali. Colombia has three major cities: Bogotá, Medellín, y Cali. Ahora estoy viviendo en Cali. Right now he's living in Cali. Y este es un pequeño reportaje de este trabajo que se hace en Colombia. This is a report of the work that's going on in Colombia. Mis viajes no se limitan a Colombia, también visito Venezuela, Ecuador, His visits are not limited to Colombia, Venezuela, Ecuador, and Brasil y un poquito del Perú. Brazil, and also Peru. Para que entendamos bien, Colombia es el primer país que empieza Sudamérica. I understand better that Colombia is the first country as you enter into South America. Y para mí es un placer dar este reportaje en esta tarde. It's such a grand pleasure to give this report this evening. Conmigo está mi hijo, tiene 5 años. This is a picture of him with his 5-year-old son. Su nombre es Joel. His name is Joel. Y muchas veces está acompañándome en estos viajes. Many times he's actually with him during these trips in Colombia. Después de una semana, su pregunta es, ¿otra vez la iglesia, papi? After about a week, he's like, well, again, we're going to church? Porque estoy predicando todos los días. Because he's preaching almost every day. Pero es un buen joven. He's a wonderful young man. He's a good kid. Para este reportaje, For this report, estaba leyendo un pasaje bíblico que me gusta y quiero traer a compartir con ustedes. I'd like to share this Bible passage from Romans 10:15. How will they preach unless they are sent? Just as it is written, how beautiful are the feet of those who bring good news of good things. Cuando leí por primera vez este pasaje, empecé a cuestionarme, preguntarme. When I first read this passage, I began to question, I began to think. Mi pregunta era, The question was, cuando estoy mirando mis pies, and I'm looking at my feet, estoy diciendo, no son hermosos. they're not pretty, they don't look good, they're not beautiful. ¿Por qué la Biblia está hablando de que los pies son hermosos de quien predica el Evangelio? So why is the Bible talking about the feet of those that preach the gospel? Y dije, quizás necesito predicar más el Evangelio para que mis pies sean más hermosos. Maybe I got to preach more so my feet actually get pretty. Pero cada día no son mejores. Well, they're not getting any better. Porque quizás lo que el apóstol Pablo está escribiendo es acerca del trabajo y no de los pies. Probably, maybe, what Paul's talking about is not the feet, but the work. De esa hermosa profesión que es predicar el Evangelio. This is beautiful work that is evangelism. Okay. Así. Ok. Ahora estoy ubicado en Cali, Colombia, esta ciudad importante en el Valle del Cauca. So he's now located in Cali in the department of Cauca. Pero me reúno principalmente con los hermanos en Palmira. But he usually gathers, he meets with the brethren in Palmira. 30 minutos de Cali. It's about a half-hour drive.
También visito a estos hermanos en Jumbo, 20 minutos. So about 20 minutes from Cali, he also visited with the brethren in Yumbo. También visito a estos hermanos en Tuluá, He also visits with the brethren in Tuluá, cerca de 2 horas. about 2 hours away. Y un poco más lejos estos hermanos en Popayán. And even further away in Popayan. En la misma ciudad de Cali hay 2 congregaciones, en el norte y el sur, y estoy apoyando a ellas. He's also supporting 2 different congregations in the north and south part of Cali. Lo que es usual para mí una semana común y corriente And what's usual for him during the regular week. es que el día martes estoy en un lugar, So on Tuesday, he's in one place, en Palmira. in Palmira. El miércoles estoy en Ciudad de Cali. Wednesday in Cali. El jueves estoy en Ciudad de Jumbo. Thursday in Jumbo. El viernes regreso a Cali. And Friday back in Cali. Y el domingo estoy en alguno de estos lugares. And on Sunday, he's in one of those places. Entonces, siempre estoy ocupado. Always busy working. Esa es mi semana todos los meses. And that's every week, all month. Este es mi carro. That's his car. Es un poco viejo, pero buen carro. It's a little old, but it works-ish. Con este carro estoy recorriendo todo Colombia. He goes all over Colombia on that thing. Desde la frontera con Venezuela hasta la frontera con Ecuador. So from the border of Ecuador to the border of Venezuela. Y es especial, ya mirarán por qué. It's very special, as you can see. Para empezar con este trabajo es bueno contar los lugares y las personas. Esta congregación es la iglesia en Palmira. So to begin this, it's good to talk about the people and talk about the congregations. This is a photo of the people in Palmira. Es un grupo de 20, 25 personas. About 20, 25 people. El hermano que está comenzando este grupo se llama Álvaro. The gentleman who started the group, his name is Alvaro. Él empieza con su familia, He started with his family, sus vecinos, his amigos. neighbors, friends. Pero él no tiene ninguna instrucción por otros predicadores. But he didn't have any instruction from any of the preachers. Él lee solamente su Biblia, He was just reading his Bible, puro Bible. Y él está llegando a muchas conclusiones él solo. And he came to many conclusions by himself. Él concluye que el diezmo no es bíblico. He concluded that the diezmo, the tithing, was not biblical. Él concluye que mujeres no es bueno predicar. That women shouldn't preach. Él concluye muchas cosas, He como concluded la cena many del things Señor, like the communion. pero algunas otras no fueron claras para But él. other things are not so easy, not so clear. Porque él tenía ideas confusas con Trinidad, la deidad de Jesús. And he had different confusing ideas having to do with the Trinity and the age of Christ, age of Jesus. Hace un poco más de un año estoy asistiendo con ellos We've been working with them for about a year. y estamos estudiando el libro de Mateo lentamente. And we've been slowly going through the book of Matthew. Y siempre estamos estudiando preguntas, cuestiones y cosas que Always surgen. studying questions, all kinds of different ideas and things in that. Después And de they keep un coming año up. tengo la confianza con ellos. After about a year, he has developed confidence with them. They trust him. Y ahora puedo estudiar más tranquilo cualquier tema. Now Cualquier he can tópico. just go through any theme, any topic with them. Porque al principio las personas son temerosas. At first, people were a bit timid, hesitant. Y hay veces no son amigos de muchos predicadores. And, they don't know many preachers, not very friendly with preachers per se. Hay veces no tienen mucho tiempo para estudiar su Biblia. Sometimes they don't even have time to study. Y tienen ideas raras en la They have cabeza. some strange ideas in their mind. Pero con confianza y paciencia se puede trabajar. With confidence, with faith, and with patience, it's going to work out. Este es otro grupo particular. This is a particular group. Este es un grupo en Jumbo. They are out in Jumbo. Es una iglesia por 10 años y están utilizando una sola copa. They've been around for about 10 years, and they've been practicing the single cup. Ellos tienen relación con algunos hermanos y creencias liberales. But they seem to have some association with some of the liberal brethren. Y estoy empezando a trabajar muy lentamente con ellos. So he's slowly starting to work with them. Porque no tienen confianza en nadie. Because they don't seem to trust anybody. Y por 10 años soy el primer predicador que está siendo invitado a trabajar con ellos. And in the 10 years of their existence,
He is the only preacher that's been asked to come work with them. Entonces tengo que tener mucha paciencia con ellos. Just got to have a lot of patience with them. Pero vamos muy bien con este grupo. Es muy activo y quieren aprender más. But, it's been really good. They've been active, and they keep wanting to learn more. Hay veces grupos son más pequeños. Este es el grupo en Popayán. There's some smaller groups, like this group in Popayan. Usualmente son 6 personas, 5 personas. 5, 6 people. Pero siempre están puntuales esperando la llegada el domingo. But they're always there on time on Sunday. Y tengo que viajar cuando me toca mi turno de apoyarlos a ellos. So when it's his turn to go there, Por cerca de casi 3 horas en mi carro. you got to go there. It takes him 3 hours Para predicar 2 horas. just to preach for a couple hours. Y ellos están puntuales. And they're always there on time. Son 5 personas, pero ahí están, esperando. 5 people, but always ready and waiting. Siempre están con buena actitud. Always a great attitude. Nos reunimos en la casa de estos hermanos. And we actually get together in the house of one of the brethren. Hay otros grupos también pequeños. There are other small groups. Este es el grupo en Tuluá. It's a group in Tiloa, Cada vez 8 o 9 personas. about 8, 9 people. Pero hay veces duro un mes para llegar de nuevo a visitarlos a ellos. Sometimes it'll take up to a month before he's able to visit them again. Y hace poco tuve un problema con una persona nueva llegando a este grupo. And they've had some problem with another person that's starting to come and talk with this group. Porque entre mis visitas, un mes de distancia la una a la otra, Because there's such a long time between visits. llegó este hombre y aprovechó para enseñar algunas cosas muy extrañas. Yeah, this gentleman came in and he's starting to teach some very strange things. Enseñando como que no es posible perder la salvación. He's been teaching them that it's not possible to lose your salvation. Que no es necesario el bautismo. That baptism's not necessary. Cuando yo llego un mes y veo estas enseñanzas, After going there after the time of about a month and seeing these teachings, tuve que pasar más de una semana todos los días allí. he had to stay there for a full week to teach Ahora, them. gracias a Dios, este hombre está yéndose. Well, now, thanks to God, this guy is actually kind of going away from them. Porque su astucia era ganar el amor y el cariño de los hermanos. What he's trying to do is just kind of build confidence with them and build up their love and care for him. Y logró hacerlo en un mes. And he was able to do that in a month. Entonces yo estuve tan dispuesto de decir, ok, si tú quieres enseñar, yo quiero aprender. Voy a tener todo el tiempo para aprender. So he said, well, okay, if you want to teach, I'm ready to listen and learn. Pero él no quiere enseñarme a mí. But he didn't want to talk to him. Él quiere He didn't want to enseñar a teach este him. grupo. He wanted to talk to them. Él quiere empezar su iglesia diferente con este grupo. He wanted to use them and start his own group, his own church. Pero cuando encuentra resistencia, está huyendo. Yeah, when suddenly there's resistance, he's fled. El trabajo es diferente en cada uno de estos grupos. In every group, the work is different. Algunos son muy pequeños. Some are very small. Otros no tienen más de 30, 40 personas. Others, 30, 40 people. Pero muchos quieren resistir, But- continuar. But they want to persist, continue. Y mi trabajo es especialmente llegar a estos grupos pequeños And his work is to go with those small groups que están comenzando. that are just starting. Porque nadie quiere visitar grupos pequeños. Nobody wants to go visit a small group. Todo el Preachers, mundo quiere visitar iglesias grandes, and preachers want to go visit a big group, con established. 80 o 100 personas. Oh, 80, 100 people. En Cali hay iglesias que me están invitando con 80, 90 personas. In Cali, there are groups that are inviting him that have Pero mi size that way. preferencia es visitar 8 o 7. But his preference is to go visit these small groups, 8, 9, 10. Porque iglesias grandes siempre hay predicadores visitándolos y buenos predicadores. There's these big groups, there's always preachers coming, good preachers even. Pero grupos pequeños, Small groups, nadie quiere empezar. nobody wants to go. Porque no hay mucha gente, Not many people. no hay mucha ofrenda, There's not much of a contribution. no hay muchas cosas interesantes para estos lugares. Nothing that would interest some of these preachers that want to visit big places. Pero para mí, estos grupos son especiales. But for him, there's something special. Entonces, su apoyo es especial para estos grupos pequeños en Colombia. So our support is something special for these small groups in Colombia. ¿Cómo contar el trabajo en Colombia? ¿Cómo? Ok. Así. So how is the work in Colombia? Esto es hace
comienzos de agosto. It's the beginning of August. Estamos yendo a un río porque unos días antes un visitante está pidiendo ser bautizado. So they're right there by the river because they had a visitor that wanted to be baptized. So they're by the water. Y él pide que este bautismo sea en el río. And he wanted to be baptized in the river. Digo, no hay problema. Él dice, voy a invitar a mi familia. No problem, I'll bring my family. Su familia son 10 o 12 personas. 10, 12 people in his family. Y invitamos a algunos hermanos de la iglesia. Invited some of the 10 brethren. o 12 personas. 10, 20, 12 people. Y a pesar de que este hombre que está aquí poniendo atención, And that gentleman right there who's paying está attention, asistiendo a la iglesia por 2 años. he's been going for 2 years in that church. Y no quería bautizarse, Didn't want to be baptized, pero tomó su decisión. but has made the decision. Y estoy explicando delante de todos lo que significa un bautismo. So he's explaining to them all right there in this picture what is baptism. Acerca del perdón de los pecados y de Jesucristo, el Cordero de Dios. So about Jesus as the Lamb of God, about forgiveness of sins. Pero mi intención no era solamente él, porque él ya estaba confirmado que quería bautizarse ese día. But he wasn't the focus, he wasn't the intention, because he already knew he wanted to be baptized. Mi intención era otras personas que estaban oyendo. It was everybody else that was listening. Que algunos habían sido bautizados en iglesias evangélicas. Some of them had been baptized in evangelical churches. Otros habían sido bautizados como católicos. Some baptized as Catholics. Pero yo sabía que ellos posiblemente querían. But maybe they wanted to listen. Después de poco más de media hora explicando After about a half hour of explaining, en ese río con ese sol, in the river with that sun, hay un milagro por suceder. well, a miracle, speaking loosely, 5 personas ese mismo día decidieron ser bautizadas. 5 people were baptized that Esta- same day. Este hombre, esta chica, That man, that young lady, otra mujer, Another otra woman, mujer, another otra woman, mujer, another woman, 5 5 personas people decidieron decided una mismo día. that same day. Solamente necesitaban que uno se decidiera. Only needed one to decide. Y este demoró 2 años para decidirse, pero It took him se 2 years, decidió. but he decided. Pero es como una infección, And it's kind of infectious, como una gripa o like a cold or flu. alguien le está dando y otro y otro y otro. Just y- give it to one and pass it on and pass it on. Esto fue en agosto. That was in August. Bueno, esto fue en Palmira. Great. In Palmira. Es un buen grupo. Great Ahora group. tenemos 5 más. Antes 5 eran more. visitantes, ahora son hermanos. Visitors, now brothers. Pero es un buen grupo. It's a very good group. Siempre está pasando algo extraño así en Colombia. Always strange and unusual things happen in Colombia. Si no es en este lugar, es en otro lugar. If it's not there, it's somewhere else. Hay veces mi trabajo es un poco diferente. Esto es Bogotá. Sometimes my work is a little different. This is in Bogota. Más o menos 300 millas de distancia desde Cali. About 300 miles from Cali. Un poco más. A little bit more. 350. Esta pequeña iglesia con 5 o 6 miembros. It's a small group, 5, 6 people, members. Este hermano está invitándome a visitarlo. So that brother has been inviting him to come visit. Y está contándome su tristeza porque él dice, estoy muy triste. Telling him about how sad he is. Es posible que tengo que cerrar esta congregación. That they may have to close down that group, close down the building. 4 miembros. With 4 people left. Su esposa, sus hijos, His wife, his children, su hermano, su brother, cuñada, his cuñada. su esposa de su Oh, esposa del hermano. en español. Oh, en español. Ah, sí. Esposa es sister-in-law. Sister-in-law. Sorry. Y cuando tengo un hermano así que está predicando And he has a brother like that who's preaching, y su preocupación, él está diciéndome, hermano, mi soporte está finalizando. and he's worried about his support. It's running out. Entonces digo, ¿cómo puedo ayudar a un hermano así? So he's asked, well, how can I help a brother like this? Siempre digo, ¿por qué no me acompañas? Why don't you come with me? Y lo invito a un lugar de estos, So he invites him to a place like this, donde no tienen lugar local, where they don't even have a place to donde visit. no hay muchas sillas, There's not even, and how many chairs, seats? donde no hay luz. It's not even light. Este lugar es particular. That place is particular. Este es un lugar en la costa, It's along the coast, Algarrobal.
En Carabal, Es en la noche. that's night. Hay muchas personas escuchando. There's lots of people listening. Puedo contar 50 personas. You can get Sentadas 50 al frente. people sitting out in front. Y mis predicaciones a veces son un poco aburridas. Sometimes his preaching is a little boring. Este perro muestra evidencia de que se puede dormir. That's evidence that someone can fall asleep during his preaching. Pero las personas nunca están durmiendo. But never the people, just the dogs. Just the Las dogs. personas están atentos. Algunos están mirando sus Biblias con linternas. So they're intent. They want to hear the word. They're looking at their Bibles with whatever little light they can get. Y en este momento puedo recordar este hermano que quiere cerrar la congregación. So then he reminds that brother who wants us to close down his group. Él tiene un local. You have somewhere to go. Él tiene 4 o 5 personas fijas. You have asistiendo. people that are faithful there. Él tiene un apoyo. Ya va a finalizar, pero tiene un apoyo. You at least have some support right now. Estos lugares no tienen nada, pero tienen mucha gente. That group doesn't have any support, has nothing, but it has tons of people. Y mi solución para mi amigo predicador es: tienes que irte a un lugar de estos. Hay mucha gente. And the solution is go to these places. There are people. Y cuando invito a estos jóvenes predicadores, And when he invites these young preachers, quedan contagiados de este estilo de predicar. and they just catch on to this kind of preaching. Es un poco loco. It's a little crazy, Es extraño. a little strange. No es en un local. No, it's not located. No hay aire There's acondicionado. no AC. No hay luz. There's no light. No hay un atril. No hay nada. There's No hay nothing un there. tablero. No. Solamente hay fan, Fan, a ventilador, fan, ventilador. There's fans. They got that. They got a fan, at least one, una mesa. and a table. Y usualmente estoy parado acá. And usually standing right there, behind the fan. Ahí está la luz. And Ese then es el the light. lugar indicar para predicar. Best place is under the light to preach. Pero hay mucha gente con ganas de escuchar el There's Evangelio. so many people who just want to have the desire to listen. Si yo llego a este lugar y quiero predicar esta noche, If I showed up there and I wanted to preach tonight, van a haber 50 personas. there's going to be 15, 20, 50 Y si people. programo estudio para mañana, If I said there's going to be a study tomorrow, 50 más. again, that same number. Y si quieren pasado mañana, And again the next day, otras 50. Another Ellos quieren 50. escuchar. they just want to hear. Por eso me encanta ir a estos lugares. That's why I just love going to those kind of places. Es extraño, pero It's strange, but es diferente. and it's Me gusta different, evangelizar así. but he likes it. Por eso invito a mis amigos a este tipo de trabajo. And that's why he invites others to that kind of work. Trabajo que no es común. It's not common work. A veces mi trabajo me lleva por lugares y por sitios extraños. Sometimes it takes him to strange places, strange sites. Y mi interés a veces es visitar los lugares donde nadie quiere ir. And usually he's interested in going to places that no one else wants to go to. Visitar las iglesias que ya están pero que nadie quiere visitar. To go visit churches that have been established, but nobody wants to go visit. Y cuando estoy llegando a ellos puedo entender por qué nadie quiere ir. And once he gets there, he can kind of understand why people don't want to come. Hay un lugar desértico en Colombia. There's a place deserted in Colombia. Y en medio de ese lugar hay una iglesia que se llama El Ahumado, este lugar. Okay, in that place, there's a place called El Ahumado. Ahumado. Y cuando voy cogiendo este camino, ya no hay camino. So once he's on the road to go there, it turns out there's really no road. Pero cuando llego a esta congregación es algo especial. But when he actually gets there, it's something special. Estos hermanos son indígenas. These are indigenous peoples. Es un grupo These por Christians. 7, 8 años. They've been there around 7, 8 years. Hay muchos niños. Lots of Tal children. vez 10, 15 niños. 10, 20 kids. Hay 10 mujeres y un solo varón allí. 10 ladies and one guy there. One Esta gentleman. es de comunidades indígenas en Colombia. Se llaman los... se me fue el nombre. Indígenas. Indígenas. Sí. Okay, suficiente. So these groups are the indigenous people of Colombia. These are the people that were there when Columbus came here. Those Este kinds of es el groups. sitio de reunión de la iglesia ahí, oficial. That's their church building. Ellos no necesitan mucho. They don't need much. Es
Están felices siempre They're escuchando el happy. mensaje de Dios. They're happy to hear the word of God. Pero hay veces es difícil para mí llegar donde mis hermanos Sometimes it's hard for him to get there where his brethren. y regresar a mi casa y sentarme en mi mesa And then come home and sit down at his table y empezar a comer mi comida y and no then start pensar to en eat ellos. and not think about them. Porque hay situaciones complicadas entre mis hermanos allí. Because there's such a complicated situation with my brethren that are there. Ellos viven en casas así. They live in houses like these. Hay veces no tienen luz. They don't have light sometimes. Hay veces no tienen agua Sometimes they don't have water y muy poca comida. and very little food. Entonces lo que hacemos muchas veces en Colombia So many times in Colombia, es con otros hermanos with other brethren, apoyar para llevar comida a estos we hermanos. gather support to go to give them something to eat. En mi último viaje estoy llevando mucha agua. Last time we comida. went, we brought lots of water and food. Por lo menos comida para 3 días At least food for 3 days. y agua para 1 o 2 días. Maybe water for maybe a couple of days. Porque esta es una situación complicada en Colombia. En It's esta a región. situation that's very complicated over in Colombia, Ellos that area. están muy agradecidos. And they're very grateful. Podemos ver fotos con estas historias. And you can see in these photos a story, and that's his truck. Mi camioneta llena de agua y llena de comida para ellos. It's filled with water and food for them. Porque es difícil llegar it's hard a ellos una, to get to 2, them 3 veces 2 or 3 visitarlos times in a row. y yo saber que están And they are necesitados. in need, los llevar. deep, deep need. Entonces a veces también ayudo con esto un poco. And he helps when he can. Más hermanos en Some more of the necesidad. brethren, Más hermanos en necesidad. more Hay brethren in need. Muchos hermanos en esta comunidad siempre necesitados. There are many brethren in this group. ¿Por qué lo quiero presentar a ustedes? Why am I showing you this? Porque es posible que uno vaya a visitarlos a ellos, Because it's possible for someone to go visit them, pero es imposible olvidarlos. but it's impossible just to forget them. Porque están muy amorosos, They're loving, porque están muy atentos, they're very attentive. porque ellos no hablan mucho, They don't really say too much, pero todo lo entienden, but they take it in, they understand. todo lo comprenden. They understand. Y son nuestros hermanos. And they are our brethren, our brothers and sisters. Ellos también dicen gracias porque me pueden enviar a mí a visitarlos. And they also say thank you that he can go, and we send him to go to communities like that. Historias hay muchas en Colombia. There's so many stories in Colombia. Podía llenar esta noche de historias similares o mejores. He said he can fill the whole night with stories, very similar stories, all kinds of stories of all the type of work. Pero vuelvo al primer pasaje But we'll go to Romans 10:15 again, y sigo mirando mis pies. and we're going to see his feet. Los pies son hermosos de quien predica por su trabajo, The feet of those who preach are beautiful in the work, pero son más hermosas las manos de quien hace posible ese trabajo. but more beautiful are the hands of those that are able that make that work possible. Por eso mis hermanos en Colombia y yo constantemente oramos And that's why me and the brethren in Colombia are constantly praying por ustedes, por sus trabajos, for you and for the work, por sus manos, for your hands, por sus familias, for your families, para que nunca se olvide so de you never apoyarnos. forget to help support us. Muchas gracias. So Por eso. many thanks. Y quiero anotar algún pasaje más del apóstol Pablo a los filipenses. So I want to look at another verse from Paul, from Philippians, book of Philippians. ¿Quieres leerlo? Yes, sir. You yourselves also know, Philippians, that at the first preaching of the gospel, after I left Macedonia, no church shared with me in the matter of giving and receiving, but you alone. For even in Thessalonica, you sent a gift more than once for my needs. Not that I seek the gift itself, but I seek for the profit which increases to your account. Me gusta el último pasaje, verso 17. He likes that last verse. Busco fruto que abunde en su cuenta. I seek out abundant fruit, abundant profit that comes on your account. Gracias por todo lo que hacen por Thank mi you país. so much for what you do for my country. Gracias por lo que hacen por mi familia. Thank you so much for what you do for my family. Y gracias por apoyar el Evangelio en Colombia. And
Thank you so much for supporting the work in Colombia. Dios les bendiga, hermanos. May God bless you all.